Hello everyone. So again we are back with the same topic, that is Papa's spectacles. In the earlier class I have given you an idea about the learning outcome of the learning objective of the particular poem Papa's spectacles, right? So and then we have discussed the poem also. আমরা পোয়েমটাকেও ডিসকাস করেছি, পোয়েমটার ব্যাপারে আমরা অনেকটা জেনেছি যে পোয়েমটা কি নিয়ে, what is this particular poem all about. In this poem Papa's Spectacles, what we get to know is, what we understand after reading the poem is, it's a delightful, a very light-hearted poem, isn't it? মজা তো লেগেছেই আমাদের পড়ে. It's a delightful, light-hearted poem, and a father, it's about a father who frantically searches the entire house for his pair of spectacles, which he ultimately finds on his head, isn't it? তো এখানে আমরা দেখেছি it's a humorous twist over here, যেখানে চাইল্ডটা মানে বাবার যে এখানে child, the father and the child, it's between the father and the child. The child is very observant and he is the one who actually finds out the pair of glasses that was actually resting perfectly on his father's head. তো এখানে আমরা কি দেখছি, পুরো ব্যাপারটা আমরা দেখলাম এই পুরো পোয়েমটার মধ্যে একটা সার্চ, সবাই খুঁজছে কোথায় চশমা, কোথায় চশমা. হি ডেসপারেটলি সার্চেস ফর দ্য স্পেকটেকলস. কেন? চশমা ছাড়া কি করে টিভি দেখবে? How will he watch the television? How will he watch the newspaper? How will he read the newspaper? How will he do his daily chores? কাজগুলো কি করে করবে রোজের? তারপরে তো একটা ফ্রাস্ট্রেশন রয়ে গেছে, কোথায় চশমাটা? And he frantically searches for it everywhere, but he's unable to find it. He looks under his chair, na নেই তো কোথায়. He searches near the window, na নেই তো. And what the resolution is? Eventually it is the child who calmly steps in এবং he points it out. Papa, your spectacles are right on your head. And this is the turning point where it makes the whole poem so funny, so humorous. এবং এটা এখানেও দেখাচ্ছে একটা bonding between the child and the father, a paternal love. We get to experience the innocence of a child as well as paternal love over here. It's a bonding, baba ছেলের bonding, বাবা ছেলে বাবা এখানে তো মানে বাবার ছেলের বন্ডিংটা দেখাচ্ছে, কিন্তু in real life you get to see বাবা ছেলের বন্ডিং, বাবা মেয়ের বন্ডিং. So parent and the child, they have a different bonding. তো এখানে আমরা একটা জাস্ট ছোট্ট গ্লিম্পস পাচ্ছি এখানে. সো এই যে এখানে থিমটা কি হতে পারে, মাইন্ডফুলনেস, অবজারভেশন, বুঝতে পেরেছো, প্লাস ফ্যামিলি বন্ডিং হতে পারে এখানে. ওকে, সো this is all the what the poem is all about. Just একটু তোমাকে ব্রিফিং দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে about the poem that we have learned, that we have actually read the other day. Now we will be jumping on to the question answer part. Let us think part-time আমরা চলে যাচ্ছি. Answer the following questions. What is Papa searching for? আমরা আমাদের টিভি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি, the answers are given. According to the poem, Papa is looking around for his pair of spectacles. ঠিক আছে, আমাদের স্ক্রিনে রয়ে গেছে question answers. Now comes the next question, question number 2. What are the possible places where Papa can find it? কোথায় হতে পারে, পসিবল প্লেসেস কি হতে পারে যেখানে পাপা তোমার স্পেকটেকলসটা খুঁজে পেতে পারে, পেয়ার অফ স্পেকটেকলস. Papa might discover his glasses in his pockets, beneath his chair, beside the window, or even resting on his own head. যেটা আলটিমেটলি তো ওটাই হলো না. Then question number 3, at last, where does Papa find his lost item? Answer. After reading the poem, we find that Papa discovers that his pair of spectacles were on top of his head. পুরো পোয়েমটা পুরো আমরা কি দেখলাম,
পাপার স্পেকটাকল কোথায় ছিল? Did you understand? And it was on his head. Then comes the next part, think and discuss. Apart from reading, guess some other chores that Papa cannot do without the spectacles. এমন কিছু আরও তুমি গেস করতে পারো, এমন কিছু কাজ যেটা পাপা চশমা ছাড়া করতে পারবে না। আনসার মাইট ভ্যারি, নট নেসেসারি যে এমনই হবে তোমার বাবা কি করতে পারে না, আরেকজনের বাবা কি করতে পারে না, ইট মাইট ভ্যারি। সো ইউ can change the answer and write according to what your father cannot do, according if he doesn't have the spectacles. So it's just a common answer. Papa cannot watch TV, chop vegetables or read messages on his phone without his spectacles. Okay, what makes your papa happy? Tomar papa kishate happy hoy? Again this might vary, the answer might vary. তোমার বাবা এক একজনের বাবা এক একটা জিনিসে হ্যাপি হতে পারে, isn't it? So this is just a common answer. You might change, you can change it and you can write it according to what your father feels happy about. Spending time with family, listening to music, eating his favorite food or watching his favorite show makes Papa happy. Okay, so this part is done. Now then what comes the next part? The next part is make a list of things as instructed below. Things that generally you misplace at your home, okay, or things and who helps in finding this misplaced things. Okay, so what are the things that often you misplace at your home? কি হতে পারে? অনেক সময় দেখবে we misplace our keys. চাবি কোথায় রাখলাম, চাবি কোথায় রাখলো, চাবি কোথায় রাখলাম। রিমোট কন্ট্রোল, টিভি, এসি, হোয়াট এভার ইট ইজ, রিমোট কন্ট্রোলটা কোথায় কোথায় কোথায়, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে টিভিতেই হয়, টিভির ক্ষেত্রেই হয়, কোথায় গেল, কোথায় রাখলাম, কোথায় রাখলাম। মোবাইল, ওয়্যার ইজ মাই মোবাইল, ওয়্যার ইজ মাই মোবাইল। ওয়ালেট, ওয়্যার ইজ ইট, এই ওয়ালেটটা খুঁজে পাচ্ছি না তো কোথায় রাখলাম। পেন, এক্ষুনি পেনটা এখানে ছিল, কোথায় চলে গেল, পাচ্ছি না, isn't it? So things often misplaced at home, keys, and who usually help locate them? Maybe mother. Your answer might vary. ঠিক আছে? Sometimes father also might help you, or any other family members might help you. Remote control, who usually helps locate them? In my case it can be siblings. In your case it can be father, it can be mother, it can be your grandparents, it can be your uncle, your auntie, whoever it is. Mobile phone, family members খুঁজে বের করে দেয়। Wallet, কে দেয়? Maybe sibling, maybe যদি mother হলে mother, father হলে father, grandmother, grandfather, whoever. Pen, maybe siblings. Okay, so and how would you express your gratitude to them? Generally we express our gratitude by thanking them, by hugging them. Oh, thank you so much, তুমি আমাকে খুঁজে বের করে দিয়েছো, আমি এটা পাচ্ছিলামই না, thank you, thank you, thank you. We thank them, right? So that is the thing. Now comes next, things generally that you misplace at your school. স্কুলে যেটা misplace করো, again it's given on your screen, just see. Pencil, who helps you to find it out? Friends, or maybe your teacher also. Okay, mainly it's all about friends, classmates, teachers, ওরাই বের করে দিতে পারে ক্লাসে হলে। Eraser, it can be classmates. Water bottle can be teachers. Notebook, classmates. Tiffin box, classmates. Your answer might vary also. ঠিক আছে, বা অনেক সময় আমাদের স্কুলে দিদিও থাকে বা আন্টিরা থাকে বা আঙ্কেলরা থাকে যারা স্কুলেই আছে, স্কুলেই থাকছে এমপ্লয়ি হিসেবে, ওরা অনেক সময় আমাদেরকে খুঁজে বের করে দিতে পারে। সো ইটস লাইক দ্যাট। সো did we understand? Our answer might vary definitely. Okay, now next is look at the word in each group, arrange them in ascending order. Ascending মানে নিচ থেকে উপরে
ছোট থেকে বড়, ঠিক আছে? সো টাওয়েল, শাড়ি, হ্যান্ডকারচিফ, বেডশিট। ছোট হতে পারে কি আমাদের হ্যান্ডকারচিফ, তারপরে হতে পারে আমাদের নেক্সট হচ্ছে টাওয়েল, এরপরে হচ্ছে আমাদের বেডশিট অ্যান্ড দেন শাড়ি। ওকে, নেক্সট কামস নাম্বার 2, অ্যাপল, স্ট্রবেরি, চেরি, ওয়াটারমেলন। Again, from small to big, cherry, strawberry, apple, watermelon. সবচেয়ে বড় watermelon আর সবচেয়ে ছোট cherry. Then comes 29, 14, 91, 47. Obviously you all know about it, isn't it? সবচেয়ে ছোট কোনটা এখানে নাম্বার 14. Then comes 21, একটু বড়, আরেকটু বড় 47, and সবচেয়ে বড় is 91. Then comes hen, crow, sparrow, eagle. First is sparrow, then crow, then hen, then eagle. Ox, rabbit, elephant, squirrel, squirrel, rabbit, ox, and then elephant. Clear? I hope that you all have understood this part. And then what we have is fill in the blanks and complete the phrases. এটা হচ্ছে আমাদের পেজ নাম্বার 4 এর এই জায়গাটাতে রয়েছে। ওকে, তো কি হবে? a pair of scissors, আমাদের এখানে লেখা আছে a pair of pants, a pair of dash glasses বা spectacles আমরা বলতে পারি, a pair of dash কি আছে ওখানে, pair of socks, then comes a pair of gloves, then comes a pair of earrings, and then a pair of rackets. Okay, so I hope that till this much it's clear. You are seeing the picture on the screen, right? So next comes my next part is, what is it all about? It is about encircle the word that is spelled correctly. One has been done for you. So which is the word that is spelled correctly? You have to find it out. দেখো আমাদের এখানে নাম্বার 1 ওয়াটার, তিনটে ডিফারেন্ট স্পেলিং রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের অ্যাকচুয়াল স্পেলিংটা কি? the one in the middle, WATER. Number 2, vegetables, প্রথমটা VEGATABLES, next is VEGGETABLES, number 3 is VEGETABLES. So the third one is the correct one. Next comes balloon, which is the correct one? Just try to find out তোমাদের কি মনে হয় which is the correct one? First one BALLON, second one BALLON, or third one BALLON? I guess BALLON, isn't it? So it's the first one. Number 4, house. First is HAUSE, second is HOUSE, third is HOUZE. Which one? It will be HOUSE. Okay. Number 5, elephant, elephant, elephant. So which is the first, which is the correct one? It is ELEPHANT, elephant. Number 6, spectacles. Again three words are given, three spellings, different spellings. So which is the correct one? It's the last one, SPECTACLES. So it's already encircled. Number 7, carpenter, three different spellings are given. So it's the middle one, CARPENTER. Number 8, fruit, again three different spellings are given, FRUITT, FRIUT, FRUIT. So which is the one? FRUIT. Number 9, receive, receive, receive. So which is the correct one? The first one, RECEIVE. And the last one, number 10, principal, different spellings are given. Okay, PRINSIPAL, PRINCIPAL, PRINCPAL. So which is the correct one? It's the middle one, PRINCIPAL.
Correct? Okay. So I hope that you have understood this chapter. Just go through the chapter and see whether you have any confusions or not. Okay? And then the materials are all given on the screen. Just note them down. Okay? Thank you so much. Take care of yourself. Stay happy, stay healthy.